Every Wednesday here on K-Poppin, we get a chance to sit down with the people that make Korea awesome here on our P.O.K, People of Korea. And today we have a CEO that has come just in time. Korea is now currently starting to announce that travel is being lifted a little bit more after the pandemic. And we have none other than Stayfolio CEO 이상묵 in the studio. 안녕하세요. 안녕하세요. 본인 소개 부탁드릴게요. 네, 저는 스테이폴리오의 대표 이상묵입니다. 네, 반갑습니다. 네, 보통 뭐 영어 이름은 벤이라고 하는데요. Ben? Benny? Benny? 네, just call me Benny. Oh, he speaks English. Okay, 네, Benny. 편하게 벤이라고 불러주시면 좋을 것 같습니다. Oh, okay. Oh, wow. Okay, I think you were trying to get a sip of water. So you can actually have a sip of water if you want. 예. So yeah, we have the Stayfolio CEO in the studio. His Korean name is Isangmuk, but he says you can call him Benny. So there we go. If you have any more questions and messages for him, continue to send those in. Is this your first time on radio? 네, 맞습니다. Okay. 좀 긴장 전혀 안 하신 것 같아서요. 예, 아직은 긴장은 안 되는 것 같습니다. Oh, yeah, look at that. He's not that nervous. Look at that. Okay, so we have been announcing on the news a lot that COVID is now, quote unquote, coming to an end. And a lot of our travel regulations are starting to be lifted too. And I know a lot of people are booking plane tickets and stuff like that. But for somebody who is kind of, quote unquote, in the business, do you feel that more and more people are starting to come into reserve places and kind of get ready to travel? 혹시 요즘은 네. 이제 사실 오늘도 저희 뉴스 업데이트를 하면서 뭐 이제 공항에 그 백신 접종 이제 뭐 인증이라든지 이런 것도 좀 많이 풀리고 있고 네. 그리고 이제 해외로 나가시려고 하시는 분들도 있고 네. 또 뭐 국내에도 이제 여행을 좀 많이 다니려고 하는데 아무래도 이제 같은 업계 쪽에 계시니까 네. 좀 실감을 하시나요? 좀 뭐 몰려오시는 손님들이 이제 조금 숫자가 올라가고 있을까요? 확실히 외국인 분들의 숫자가 늘어나고 있는 것 같고요. 아직은 저희가 외국에서 유명하진 않으니까. 그래서 제가 아리랑 TV에 나왔겠지만. 네네. 오늘 그쵸. 더 알려드리기 위해서 그쵸. 네, 그래서 국내 분들이 이제 국외로 가실 때 스테이폴리오를 예약하는 빈도보다는 지금은 놀랍게도 이제 국외 분들이 국내로 아마 K-팝이나 한류에 영향이 있지 않았을까. 그래서 조금씩 늘어나고 있는 과정입니다. Okay. So yeah, up until now, according to his site, he's been seeing a lot more domestic customers, but he has been realizing that yes, now that things are starting to ease up a little bit, and probably thanks to the popularity of K-pop and whatnot, they too have been finding a lot more popularity with foreign fans or just customers in general. And yeah, their numbers are starting to crank out, and their site is in English. Hint, 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 hint. So you guys can go check it out because that's the whole purpose he's here for today, to kind of promote his platform. So speaking of the platform, let's kind of talk about the site itself. 사실 저도 홈페이지를 가보기는 했는데 네네. 소개를 하게 된다면 대표님께서 우리 회사는 이런 회사다라고 이렇게 좀 간단하게 소개해 주세요. 네. 왜냐면 사실 많은 어플들 이제 약간 비교 어플들이 있는데 사실 제가 봤을 땐 대표님의 사이트나 회사는 이제 그런 느낌이 아니어서 우리가 이제 스테이폴리오에 접속을 했을 때는 좀 약간 우리만의 특징과 홍보를 할 수 있는 기회를 드릴게요. 네. 좀 감도 있는 여행자라는 표현을 많이 쓰는데 자신의 취향과 어떤 색깔을 명확하게 갖고 있는 여행자가 여행지에 가서 좋은 숙소를 고를 때 너무 많은 정보가 있잖아요. 그럴 때 이제 저희가 그런 분들을 위한 맞춤형 큐레이션 플랫폼이라고 보시면 될 것 같고요. 또 제가 베이스가 건축 디자이너이기 때문에 좋은 디자인 관점에서 아름다운 건축물들 특히나 이제 그런 곳들이 숙소로 쓰고 있는 곳들을 특별하게 저희가 큐레이션해서 선보이는 곳이라고 보면 될 것 같습니다. Okay. So yeah, if you look at his site and if you think of like these like
price comparison sites for just like, oh, where am I going to stay? It's a very different experience. So what you do is he likes to say that for somebody who has like a artistic taste for the type of travel that they want to do, you can definitely go to their page and kind of have something ready for you. So he has a background in architecture. So he goes out and he tries to look for places that are architecturally beautiful, well established, and if they open up their doors for people to come and actually stay there, they create this place where you can go in and if like, okay, I want to go with a theme, or if I want to go for this type of a travel, he's going to be able to create that for you as a curation system so that you can enjoy your travel just a little bit more. It's not like, oh, it's just going to be the cheapest place in like the smack middle of the city. It's more of an experience within itself that he's going to be able to create for you, or his team is going to be creating for you on this particular platform. So if I was going to take our listeners kind of step by step, how could we approach your page? 사실 홈페이지 가보니까 영어로도 잘 돼 있어서 네, 맞습니다. 해외 청취자분들은 이제 오늘 인터뷰를 들으면서 나 한번 해보고 싶다 하고 이제 실시간으로 접속을 하려고 하시는 분들이 계실 텐데 네네. 처음 방문자분들을 위해서 네. 대표님이 생각했을 때는 저희가 뭐부터 등록을 하면 되는 걸까요? 약간 멤버십을 등록을 하는 게 좋을까요? 아니면 뭔가 약간 회원가입 같은 거로 해서 뭔가 나한테 맞춤 뭐 이런 것도 있는 건가요? 아니면 그냥 구경을 하는 게 좋은 건가요? 어떤 과정을 하면 좋을까요? 뭐 일단 해외분이라면은 아마 로케이션 기반으로 저희가 아마 영문 사이트가 자동으로 나오긴 할 텐데요. 네네네네네. 그때 이제 회원 가입을 하시면 대부분의 숙소를 당연히 보실 수가 있고요. 아, 오케이. 저희가 또 그 가운데에 저널이라는 코너가 있습니다. 오케이. 거기에 매거진이라는 코너가 있어서 저희가 좀 깊고 어떻게 보면 그 호스트의 다양한 스토리들을 좀 입체적으로 전달하는 코너라고 보시면 될 것 같고요. 특히나 이제 저희가 영상 제작을 굉장히 공을 들이고 있기 때문에 네, 봤어요. 아마 매거진이나 유튜브에 스테이폴리오를 검색하셔서 영상들을 보신다고 한다면 굉장히 또 외국분들이 파인 스테이라는 어떤 장르를 이해하시기에 좋지 않을까 생각하고 있습니다. Okay. So yeah, I was telling, because I feel that a lot of our listeners for today, you're going to be listening to our interview and you'll be like, okay, I want to go check out this site. Now, when I went into it, it was in English. And I was saying, so what should I do first? If I'm there for the very first time, should I just make an account? What should I do? And he was saying, well, first things first, if you go into the site, most foreign listeners or viewers are going to probably come up to their location part of the site. So if you make an account, you're actually going to be open up to a lot more things that they have for the homepage. He's saying that if you guys go to a place called Journal, there's a Journal tab. If you go into that, you're actually going to get a chance to see a very nice detailed story behind a lot of the hosts that are providing accommodations for people. So if you wanted to kind of get to know the owner or the host a little bit more to choose your destination, that's going to be something you can check into. They also put a lot of emphasis on their videos if they can. So if you actually go onto YouTube and type in Stayfolio, you can actually see a nice end of fine stay if you wanted to enjoy it just a little bit more. And it's a little bit more of a visual platform for you as well. So how does this curation work? 큐레이션이라는 단어는 사실 네. 영어기는 하지만 뭔가 약간 인제서야 좀 유행을 타고 있는 단어라서 그런지 많은 청취자분들도 curation? 맞춤 큐레이션? 내가 이 사이트에 가면 무슨 큐레이션인 거지? 약간 이렇게 접근할 수 있는 분들이 많아서 대표님이 생각하는 큐레이션은 저희가 받을 수 있는 큐레이션은 어떤 거예요? 이게 참 쉽게 설명드려야 되는데 그러니까 너무 많은 플랫폼이 있고 너무 많은 숙소들이 전 세계에 있잖아요. 그렇죠. 네, 일단은 그 큐레이션의 그 첫 번째는 정말 인생에 꼭 한번 가봐야 될 숙소들이라고 생각을 했고요. Okay. 근데 그게 이제 저도 한국에서 창업을 했다 보니까 한국이라면 어디가 좋을까라고 했을 때 저희는 초반에는 제주도, 아마 뭐 많은 외국분들이 그렇죠, 제주도 그렇죠. 한번 오고 싶으신 분들이 있을 텐데 제주도 안에서도 굉장히 제주스러운 숙소들, 그렇죠. 네, 그런 곳을 처음에 큐레이션을 하고 대한민국에 한국에 이런 공간들도 있다.
숙소들도 있다라는 거를 보여주고 싶었던 것 같아요. 그런데 지금은 예를 들면 한옥이라는 장르도 그렇죠. 또 굉장히 예전에 파퓰러 했었는데 그렇죠. 그러니까 많은 외국인분들이 한국에 가면 한옥에서 자야지 이런 생각을 했었는데 그때 시대의 한옥과 또 스테이폴리오에서 소개되는 한옥들의 또 결은 굉장히 다를 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 아마 좀 요즘 K 브랜드, 뭐 K 한류, 그렇죠. 한류 안에서 뭔가 좀 프리미엄하고 고급스럽고 뭔가 경험의 깊이가 좀 남다른 그런 숙소들, 특히나 이제 한옥들도 굉장히 그런 관점에서 마치 K-팝의 발전처럼 그렇죠. 굉장히 많은 발전이 이루어졌고 그런 아주 특별한 숙소들이 또 스테이폴리오의 큰 한 축으로 자리매김하고 있습니다. 조금 더 멤버십을 가입이 돼 있는 상태라면 조금 더 서비스를 받는 느낌일 것 같네요. 그러니까 그 네. 안에서 뭔가 약간 좀 특별한 뭔가 스페셜한 느낌을 받을 수 있는 경험이겠네요. 네, 많은 분들이 지금은 뭐 회원과 비회원의 차이를 크게 구분짓고 있지는 않지만 저희가 조금씩 그 구분을 두고 있고요. 리틀 두고 있고요. 오케이. 네, 지금은 이제 숙소 경험을 2번 이상 하신 분들한테는 뿅 하고 이제 히든 스테이라는 코너가 나타나고도 있습니다. 그래서 저희가 특별하게 또 준비한 히든 스테이라는 코너를 여러분들이 이제 스테이폴리오로 경험을 2번 이상 하신 분들 와우. 그리고 여기에 또 참여하고 계신 호스트 분들 그렇죠. 이런 분들이 특별하게 이용할 수 있는 스테이들도 만들고 있습니다. Okay. So I was asking, like, curation is an English word. And I mean, it's starting to get really popular here in Korea, especially when it comes to these kind of stays. And so I was asking him if we were to kind of break down what this experience is. Like, if I go to the site or if I use your platform, what kind of curation am I going to be getting? And he's saying that at first, he kind of thought up of the fact that if you come to Korea for the first time, if you go to a place for the first time, you really want to say, man, I really got a chance to experience that place. And so he thought at first, okay, Jeju's going to be one of the great spots to enjoy. So let's say if you're going to Jeju, if you're going to stay in Jeju, you want to, feel like you actually had a taste of Jeju. So that's kind of where the ideal started. It's like a little bit more of like fine stay, a little bit more high end, really a true experience from there. And of course, they started to go up a little bit more onto the mainland, more domestically, where there's other places. So if you're going to be going to this particular place, what kind of experience are you going to take around from it? This is pretty much what our CEO wanted to do. And then as Hanok started getting really popular, there's so many different types of hanoks that you can experience, and the type of hanok experience that you're going to enjoy is different than a few years back, because just like, K culture is constantly evolving, just like K-pop is constantly evolving, that kind of experience is evolving as well. And so they've been also trying to focus in on a lot of those kind of stays too. Now, there's another one because I was asking a little bit more on, is like a member, this is probably going to be more of a like special treatment type of a platform. He's like, yeah, but when it comes to being a member and not being a member, there's not really that big of a difference. Is there going to be like major discounts? There's not yet. But if you've used their platform more than twice, they say that they're starting to bring in a hidden stay card, so that you might seem like a new special addition to your experience if you are using the platform. For the hosts as well, they might be able to interact too. So it's kind of just like a platform for you to kind of enjoy. So a lot of our listeners are asking, just like some of our other sites, can we type in specific keywords for us to kind of help aid in our search? 지금 많은 해외 청취자분들이 이제 아무래도 많은 어플들을 이용하다 보면 네네. 그런 선택권 필터라고 있잖아요. 네. 뭐 2인 이상, 아니면 화장실 편함, 이런 것들 있잖아요. 좀 선택을 할 수 있는 필터들이 있는데 지금 혹시 저희가 사이트에 들어가서 만약에 숙소를 찾는다면 필터화를 해서 좀 정리를 하고 볼 수 있을까요? 아니면 네, 가능하십니다. 그래요? 네. 스테이폴리오 사이트에 들어오시면 이렇게 파인 스테이라는 코너가 있어서 여기서 필터를 잡으실 수 있습니다. 예를 들면 데이트를 선택할 수 있고 그다음에 게스트의 수와 그다음에 프라이스 레인지 그다음에 스테이 타입
Okay. 저희가 theme을 또 만들어가지고 오. 원하시는 theme 안에서 또 예, 선택과 예, 본인만의 이제 취향에 맞게 선택을 하실 수 있습니다. Okay, so yeah, he was just showing me pretty much through his phone just to kind of help you guys out. Actually, their cell phone version of the site is actually pretty easy to see too. So you can use certain filters that they have on their site. It's pretty accessible through your phone and also through the homepage itself. But yeah, you can choose date, you can choose theme because they actually have been putting themes together these days, putting a lot of work into that. You can also think of price range and availability and local and all of that as well. So you might want to try to filter some of those out if you are trying to make some reservations and definitely see what you can get too. One quick question before we go into a song break. I am kind of curious as to how long has Stayfolio been in business since you started it? 스테이폴리오는 지금 운영하는 기간이? 저희가 창업한 지 7년 정도 됐습니다. Oh, so it's been around for about 7 years now. Okay. It's P.O.K day here on K-Poppin. Today we're sitting down with somebody who is bound to help us with our travels. Definitely this summer, this fall, this winter, anytime you plan on coming to Korea. Their site's in English. It is Stayfolio CEO. Benny in the studio. You just call me Benny. You can just call him Benny. He says you can call him Benny. Benny라는 영어 이름은 어디서? 사실 그 부모님의 숙소가 저희의 첫 어떻게 보면 숙소였을 수도 있는데 그때 이제 손님분들한테 좀 더 친근하게 다가가기 위해서 예, 저는 베니, 동생은 제니, 그다음에 저희의 마스코트 리트리버는 데니 이렇게 해서 너무 귀엽다. Okay, so apparently his parents owned a place, and so just to be a little bit more approachable for anybody who didn't speak Korean, he came up with Benny, then his little sister is Jenny, and then their dog who was the mascot was Denny. That's super cute. So we have our CEO in the studio, and we're talking a little bit about the brand itself, but also kind of how it got started. So it's been 7 years since they launched their platform, but I kind of want to know, kind of rewind it back a little bit because he said he was a architect major, so I want to talk a little bit about that. 대표님은 아까 건축학 네. 얘기했었는데 원래 건축가가 꿈이셨어요? 아니면 부모님이 푸시를 해서 가게 된 건가요? 무슨 영화를 원래 건축이 꿈이었습니다. 그래서 건축가가 되는 걸 중학교 때부터 마음을 먹고 고등학교 때에 되게 특별하게 건축책을 사서 보기 시작했고 예, 학교의 친구들도 저 친구는 건축가가 되겠지 예, 이렇게 생각을 했었고 대학에 가서는 오히려 조금 방황했던 것 같고요. 왜냐하면 너무 잘하는 친구들이 많아가지고 약간 좀 내가 정말 잘할 수 있을까. 그리고 건축은 정말 답이 없고 굉장히 철학적이고 그런 부분에서 좋아하기도 하지만은 늘 좀 부족하다 이런 마음을 많이 먹었었는데 대학원을 도시설계를 했어요. 그래서 오히려 교수님의 추천으로 도시설계를 하면서 오히려 이제 퍼블릭 관점에서 좀 좋은 설계 뭐 좋은 가치 이런 것들에 대한 관심이 많을 때쯤 또 이제 부모님이 그런 비즈니스를 해보고 싶다고 하셔가지고 어떻게 보면 그 당시에 또 이제 아이폰이 처음 나왔고 그래서 뭔가 이렇게 잘 만들어진 어떠한 공간들을 누군가가 의미 있게 플랫폼으로 연결한다면 난 부자가 되지 않을까 그런 상상을 했었던 것 같습니다. 네. Okay, wow. So his story starts off pretty interesting. So yeah, he came across this dream of being an architect since he was in junior high, got super excited about it in high school to the point where his friends are like, oh yeah, he's going to be an architect. No, he's definitely going to be an architect. No questions asked. But once he got into college, he said he actually started to rebel just a little bit because once he got to college, he realized a lot of the other architect majors were just so talented. And he felt that it was just a very
just interesting perspective of a major because of how things were done. It was a very hard major to kind of grasp as well. As he was going to grad school, he was able to change his major. And after that, he was finally able to kind of look at the buildings that he had loved all those years as more of a public perspective. And so thanks to that, it kind of started his process because his parents, around about the time he was finished with his grad school, they wanted to try to do this type of like, having visitors of a business. And that's when smartphones really started getting popular worldwide. And he's like, hold on, wait a minute. So if we could have a high-end phone, maybe we could have like high-end stay, like fine stay. He's like, maybe if I can start doing this, then maybe I can become rich one day. So he kind of was able to put that all together. So how does one start to just kind of bring this together? 사실 대표님의 아이디어는 정말 영화에서 볼 법한 그런 스타트업 회사의 정말 밀리언 달러 아이디어인데 사실 많은 그런 창업 스토리들은 맞습니다. 정말 작게 시작하고 실패도 많이 겪고 정말 뭐 주변의 시선도 다 겪고 했는데 대표님도 똑같은 길을 걸으셨나요? 아니면 생각보다 처음부터 잘 됐던가요? 생각보다 처음부터 잘 됐던 것 같습니다. 와우! 어떤 부분에서? 왜요? 어떤 과정이 좀 생각보다 수월했어요? 뭔가 그 사람들의 니즈가 그런 공간들을 다들 찾고 싶고 갖고 싶은데 그런 게 없었잖아요. 네, 그런데 이제 저희가 건축을 또 하다 보니까 단순히 건축으로 끝나는 게 아니라 그걸 하나의 상품 뭐 아니면 경험적인 무언가의 오브제 이런 걸로 좀 해석을 하면서 이 시장이 시작된 것 같고 또 이게 또 어떤 호텔, 뭐 어떤 리조트 이런 게 아니라 되게 우리랑 가까운 집이라는 어떠한 가까운 소재를 가지고 굉장히 그 사람의 이야기나 취향을 반영해서 유니크하게 만들기 때문에 생각보다 또 그 시절에 또 에어비앤비라는 또 거대한 또 스타트업이 나오기도 했고 그래서 저희를 굉장히 프리미엄 에어비앤비로 인지를 하거나 인식했던 흐름들이 있었던 것 같습니다. 그래서 뭐 일반적인 에어비앤비가 물론 훌륭한 서비스지만 퀄리티에 검증이 안 된다든지 예, 뭐 여러 가지 사건 사고들이 있다 보니까 스테이폴리오의 숙소들은 뭔가 굉장히 검증되고 뭔가 퀄리파이 되고 컨트롤이 되는 굉장히 멋진 숙소들이 여기에 큐레이션 되어 있다. 그렇게 해서 처음부터 좀 잘 됐던 것 같고요. 그리고 저희가 팬데믹 시즌을 거치면서 특히 더 많이 성장을 했는데 굉장히 아이러니하죠. 그것은 왜냐하면 여행이라는 걸 국외로 가기 어려운 시절에 뭔가 프라이빗한 어떤 프라이빗한 공간에서 안전하게 세이프하게 뭐 그다음에 온전히 이제 그곳의 어떤 취향만을 누리면서 뭐 친구들끼리 맛있는 것도 먹고 재밌는 넷플릭스도 보고 그 공간의 어떤 취향과 감도를 즐기기도 하고 이러면서 저희는 오히려 팬데믹 기간에 뭐 3배 이상의 폭발적인 성장을 하게 되기도 해서 예, 저희는 좀 운이 좋았던 스타트업 같습니다. Okay, wow. So, when I asked him the question, normally when you see like startup movies and stuff like that, these startups always go through really hard times, and like all these happen. So I was like, asking him, "What did you see any difficulties?" He's like, "Actually, we did it." And I was like, "Okay, well, tell me the success story. I need to know the details." So he was saying that he feels that it was kind of like the right timing, but it was also because it was to a needs perspective. So people needed. They wanted and needed this type of accommodation, but there wasn't really a platform that provided it at the time. Whereas it's not a resort, it's not a hotel, it's not that kind of an experience. It's a little bit more personal. It's a little bit more like home-like. It's a little bit more themed. It's a little bit more catered to your personal taste. And it's something that they felt that was needed, and people actually thought it was needed as well. So once they started launching it, they actually saw a pretty good amount of just feedback right off the bat. And on top of that, of course, they're looking at it from an architectural standpoint too. So they're looking at the quality of the places that you're going to be staying at first. And so Airbnb has apparently started really popping up around the
world, but also domestically as well. That platform's mainstream popularity feels like it kind of like co-handedly helped each other out. But for that particular company and a lot of the other ones, a lot of the places that are on that platform are not quote unquote qualified. You don't know a lot of the histories about the hosts that are on there. You don't know a lot more about what the listing is. But for them, they go through all of the qualifications. They sit down with the hosts. They want to give you a more of a high-end type of an experience. Now, a lot of business, especially in the world of travel, really, really suffered during the pandemic. Not them. Apparently, during the pandemic, they saw 3 times more foot traffic than they normally did. And the reason is because of our regulations. They wanted to be able to have a safe haven with a certain amount of people. They wanted to be able to, have a leisurely kind of getaway. If you and your friends wanted to go for a weekend holiday, you wanted to enjoy, TV, Netflix, whatever. You wanted to order food. You wanted to just kind of be in a safe haven, which they are able to provide, but in like a more aesthetically pleasing place. This is definitely what they are going to be able to provide for you. So that's definitely something that they were able to see. So the success story pretty much stays the same. The platform was able to help everybody in their needs. Now, obviously with any platform, and of course because you guys are so popular on social media, there are going to be people who are just flatly want to, like, they're just out for you. So I want to know if you are accustomed to reading any of these. Do you take any of it into critique? I'm just really blatantly curious. 사실 SNS 사이에서도 이제 이미 너무 유행을 하고 있고, 이제 이용자분들도 이제 SNS에서 태그도 많이 하고 이제 해시태그도 많이 하고 하지만 모든 사업, 정말 카페부터 모든 사업은 꼭 그냥 정말 이게 단점이라고 굳이 없는데도 꼭 들어와서 그거를 굳이 단점을 하나 찝어서 안 좋은 평가를 굳이 내시는 분들 계시잖아요. 충분히 있을 수 있습니다. 그렇죠. 대표님이 혹시 이제 그런 뭐 리뷰라든지 아니면 그런 해시태그 같은 거를 좀 검색을 하시면서 좀 그런 악플이라고 할 수도 있고 좀 약간 단점들이 보이는 리뷰들을 좀 자주 보시는 편인가요? 하루에 아침에 일어나면은 리뷰를 보는 게 저의 일상이라고 보셔도 될 것 같습니다. 너무 아침부터 고문을 하시는 거 아니에요? 근데 제일 신기한 게 스테이폴리오를 검색했을 때 구글이나 이런 포털에서 검색을 하면 인스타그램이나 이제 많은 분들이 또 후기를 올려주시다 보니까 정말 우리가 많이 성장했구나 그런 걸 가장 많이 느끼고, 말씀해주신 것처럼 좀 좋지 않은 후기가 있을 때는 또 굉장히 긴장감 있게 보고 있기도 하죠. 좀 사실 좀 도움이 된던가요? 사실 뭐 음식점 같은 경우는 입맛이 안 맞을 수는 있지만 정말 약간 개선이 필요할 수도 있는 부분들이 있을 수 있잖아요. 그럼 대표님은 그거를 보셨을 때는 그래 우리 이거 다음 회의 때 한번 의견을 해볼까? 이런 것도 혹시 아이디어를 얻으시나요? 많이 얻고 있습니다. 예를 들면 저희 같은 경우에 굉장히 다양한 숙소들을 다루려고는 하지만 또 저희만의 또 색깔이 있다 보니까 이 저희 색깔을 좀 계속 유지를 하느냐 아니면 좀 더 다양한 장르들을 더 많이 확장을 해보느냐 이런 논의를 했던 적도 있고, 그다음에 또 저희가 굉장히 프라이빗하게 운영되는 숙소들이 많다 보니까 주인을 대면하지 않고 그 숙소에 들어가는 경우들도 있는데, 물론 대부분이 이제 마치 사람이 잠깐 있다가 없는 것처럼 너무나 잘 환대에 대한 걸 신경을 쓰지만 간혹가다 또 그렇지 못한 호스트분들이 있을 때는 또 저희가 또 엄격하게 또 호스트분들과 얘기를 해서 이런 가치를 알고 오시는 분들이니 이런 것들을 좀 더 세심하게 신경 써주셨으면 좋겠다. 이렇게 즉각적으로 커뮤니케이션을 하기도 합니다. Okay. So yeah, I mean, in any business, there's going to be haters, or there's going to be some nice criticism that could be useful for the growth of the company. So I was asking our CEO if he watches or looks at any of the comments or the reviews that he gets. He's like, that's the first thing I do in the morning. I'm just like, why do you torture yourself in the morning with all those reviews? And he's like, well, if you go onto portal sites, whether it be American ones or Korean ones, you will notice that it kind of pops up at the top, and he's kind of actually quite proud of that because it just proves that they are getting that much more popular. But also on top of that, I was asking, but there are,
there is criticism sometimes, or the reviews might not be good. So what do you take with that? Because sometimes it could be actually helpful in the business later down the line. And he says, actually, they are very helpful. So they have been brought up in the past at like their style, because if you look at a lot of the places that they have on the site, they have a particular color per se. And so they have been talking about this in a lot of meetings. Should we broad out a little bit more, have some more different types of styles and colors to the places that people can stay? Or do we kind of keep this palette that we have now? That's been something that they've constantly talking about if they actually go into a meeting. Another one is actually about the stays itself. So sometimes the hosts of these places, if they are living there or if they go visit these places themselves, sometimes they might not be in the place or look like it was supposed to in the pictures. And they've gotten a few reviews about that as well. And so if there is some type of a complaint or a bad review on the actual stay itself, and it's something that they can actually talk to the host about, they actually might pressure down onto the host and be like, hey, our visitors are expecting this type of a stay and experience, and we really want to provide that for them. So please, could you kind of work that out as much as possible later down the line? For the videos that you guys take, because you did say earlier that you really do love trying to put a lot of work into the videos. Is this something that you plan on building on later on a little bit more? Or is this something that is just going to kind of keep itself now? 영상에 힘을 좀 많이 주신다고 아까 대표님이. 예. 그 지금에 올라가 있는 영상들도 너무 재밌고 그렇지만 조금 더 발전을 하고 싶다. 예를 들자면 뭐 요즘 컨텐츠가 좀 그렇죠, 많이 다양하니까 네. 좀 약간 예능스럽게 갈 생각도 있고 아니면 뭐 이렇게 좀 다양하게 좀 생각하고 네. 있다 또는 아니다. 약간 지금의 색깔대로 좀 계속 꾸준히 좀 찍을 생각이다. 약간 뭐 어떤 방향을 계속 앞으로 갈지. 그렇게요. 뭐 저희 직원이 아마 다 듣고 있을 것 같아요. 제가 너무 부담을 드린 건가요? 되게 하는 것 같은데. 근데 저도 사실 되게 좀, 되게 캐주얼하고 재밌고 펀하게 되게 가고 싶은 마음도 되게 있는 것 같아요. 특히 유튜브 같은 경우는. 그렇죠. 근데 워낙 이제 스테이폴리오 색깔 자체가 굉장히 고유하게 저희가 7년을 만들어 오다 보니까 그렇죠. 이 본류는 그 결을 지키고 서브 브랜드나 서브 캐릭터를 만들어서 그래도 조금은 편하게 접근할 수 있는 컨텐츠들을 저희도 좀 나름 생각을 하고 있습니다. 그래서 오늘 여기 아리랑 TV 여기 온 것도 너무 신기하고 라디오 방송이 처음이지만 되게 재밌을 것 같다는 기대가 듭니다. Okay, so yeah, I mean, I'm not trying to pressure anybody, but I mean, like, because I feel that these days, YouTube and a lot of just videos in general, there so many channels are being made that I feel that as a CEO, he would feel pressure to try and, move forward with the videos that they have since they put so much energy into it already. He's like, I think my employers are listening at the moment. I was like, I'm not trying to pressure anybody. I'm not trying to say that the videos are bad. I'm saying that, are you planning on maybe just keeping it the same, or can we look forward to like different type of content? And he's saying that because they have been trying to build their image for the past 7 years, they feel that if you're going to just look up Stayfolio videos, you're probably going to be getting that kind of video from now on. But they are trying to think about some alternatives, like an alternative character or maybe like a sub-brand, and try to bring you some fun content with that because he's a really laid-back, fun guy too. So it seems that we could definitely maybe see more trends like this coming up later down the line. So it's P.O.K. day here on K-Poppin. We're in the second hour of the show. Today we're looking at the CEO of Stayfolio. He wants you to call him Benny. So, Benny's in the studio and we're going to treat him like our idol for today. 사실 오늘 대표님은 저의 아이돌이시기 때문에 들어오실 때 판을 하나 받으셨을 거예요. OX판. 받았습니다. 그래서 요즘 아이돌분들 막 OX 퀴즈 하고 막 이러잖아요. 스피드 퀴즈. 그래서 저희가 스피드 퀴즈 할 건데요. OX 해주시면 되고 변명할 시간은 드릴 수도 있고 안 드릴 수도 있어요. 네. 알겠습니다. So, first question. In the reviews that I've been seeing, I have to say that the content meter is about 90%. 아무래도 이제 저희가 리뷰를 얘기를 했잖아요. 네네. 이용 고객들의 만족도를 점수를 매긴다면 90점 이상은 되는 것 같다. 3, 2, 1. 오.
입니다. Yeah, look at that. I kind of get hurt from some of the reviews that I've seen. 안 좋은 후기를 보게 되면 화가 나거나 상처받을 때도 있다. 3, 2, 1. 오, 100%. 100%. 어떡해. Number 3, myself, I kind of like to just go with the flow when it comes to going on vacation. 여행 가기 전에 본인이요. 여행 가기 전에 꼼꼼하게 준비하는 것보다는 발 닿는 대로 움직이는 걸 조금 더 좋아한다. 3, 2, 1. 오. Okay. 발 닿는 대로 가는 걸 좀 좋아하는 것 같습니다. Okay. Number 4. Sometimes I go into other platforms just to look around. 다른 업체 숙박 플랫폼도 종종 이용하는 편이다. 3, 2, 1. X. No way. I'm going to support my own company. I'm not going to use them. When it comes to the stays on your platform, there's one particular place that just has a special place in your heart. 스테이폴리오 숙소 중에서 내가 유난히 더 애정을 갖고 있는 곳이 있다. 3, 2, 1. 오, 있습니다. 자, 이 숙소는 어디 숙소예요? Around Folly라는 제주에 있는 캠핑과 호텔의 중간 영역에 있는 아주 재미난 아웃도어 스테이입니다. Wow. Okay. So yeah, it's on Jeju. So the next time you go to Jeju, it's around Foley. You can check that out. It's on their site. He really likes that place. You can kind of do camping. You can also just stay as well. And it's like a whole round experience that you can enjoy. So he really does like that as well. The only X that came out for us today is he's never used any other platform. 다른 업체 숙박 플랫폼 종종 이용하다 X였는데 절대 안 쓴다? 왜냐면 약간 막 가족 여행을 가게 되면 네. 취향을 맞춰야 되고 막 이러다 보니까 대표님의 스테이폴리오에 없는 곳을 가야 될 수도 있는 거잖아요. 없는 곳을 간다면 그쪽에 직접 연락을 드립니다. 네. 아, 그쵸. 어차피 또 그거를 다 너무 익숙하시니까. 네, 그렇죠. 가장 반가운 게 이제 그 분들이 또 저희를 알아봐 주셨을 때 오. 제일 또 감사한 일이라서. 그래서 이 직업은 굉장히 좋은 직업인 것 같아요. Okay. So yeah, he's like, I don't use other sites or places. He just calls places that he wants to go. So like if he was going on a family trip, he would call a place. And he said that actually there's been times where that place actually recognized who they were. They're like, oh, you're from Stayfolio. And then he feels like that's the most like best feeling in the world, the most accomplished one. He really likes his job on days like that. Well, unfortunately, CEO Benny, we actually have to say goodbye. So before we go, could you please tell us how you enjoyed the show for today? 저희 벌써 인사 시간이 되세요. 대표님 오늘 마지막 인사 부탁드립니다. 오늘 어떠셨어요? 너무 좋았던 것 같아요. 너무 좋았고 긴장이 하나도 안 됐고. 너무 좋아요. Thank you for everything and thanks for your time.